Hello children, in today's session, let us continue with fractions. In the previous session, we saw comparison of fractions when the denominators are same. Denominators are same ആയിട്ട് fractions തന്നിട്ട് അത് compare ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാല്. For example, നമ്മൾ 1/4 ഉം 3/4 ഉം compare ചെയ്യണം. When comparing 1/4 and 3/4, these fractions have same denominators. Fractions, when they have same denominators, bigger the numerator, bigger the fraction. ഏത് ഫ്രാക്ഷന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണോ വലുത് അത് ബിഗ്. So 3/4 is greater than 1/4 or 1/4 is less than 3/4. 1/4 smaller ആണ്, 3/4 greater ആണ്. 1/4 less than 3/4. This is fractions with same denominators. Okay. Now, while comparing fractions with same numerators and different denominators, same numerator 3/5 3/7 compare ചെയ്യണം. 3/5 3/7 compare ചെയ്യണം. So, let us look at this rectangle. Let us divide this into 5 equal parts. This is divided into 5 equal parts. Same size ulla fraction then consider cheyana. And we'll divide this into 7 equal parts. So, this is divided into 7 equal parts. Now, 3/5. Let us idine represent ചെയ്തു നോക്കാം. 3/5 പറയുമ്പോൾ this is how 3/5 is represented. 3/5. And 3/7. This is 3/7. So from the picture, you can see that 3/5 is bigger and 3/7 is smaller. 3/5 in varimbo iduvare varenda 3/7 it is only this much. So from the picture you can see 3/5 is bigger or 3/5 is greater than 3/7. So when the numerators are same, fractions with the smaller numerator is bigger fraction. Fractions when they have the same numerators, bigger denominator ഉള്ളത് smaller fraction. ഇല്ലെങ്കിൽ smaller denominator ഉള്ളത് bigger fraction. So ഇവിടെ smaller denominator ഏതാണ്? 5 ആണ്. ഇത് bigger fraction. Let us look at few examples. 5/7 ഉം 5/12 ഉം compare ചെയ്യണം. We have to compare 5/7 and 5/12. When fractions have same numerator, bigger denominator ഉള്ളത് smaller fraction. So 5/12 is small. 5/12 small ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5/7 big ആണ്. So 5/7 is greater than 5/12. Now, let us compare 4/16 and 4/8. Here again, the numerators are the same. ഇവിടെ denominator 16 ഉം ഇവിടെ denominator 8 ഉം. Which is bigger? 16 is bigger. So, while comparing fractions with same numerator, bigger denominator ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ smaller fraction ആണ്. അപ്പോൾ 4/16 is smaller than 4/8. 4/16 less than 4/8. The picture ആയിട്ട് represent ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Here, this is divided into 12 equal parts. So the denominator is 12
and here the denominator is 4 because it is divided into 4 equal parts. Let us compare 1 by 12 and 1 by 4. 1 by 12 1 by 4 compare ചെയ്തു നോക്കാം. ഇതാണ് 1 by 12. This is 1 by 4. This is 1 by 12 and this is 1 by 4. So we are comparing 1 by 12 and 1 by 4. When fractions have same numerator, bigger denominator, smaller fraction. So 1 by 12 smaller than 1 by 4. But 1 by 12 smaller than 1 by 4. From the picture also it is clear that 1 by 12 is lesser than 1 by 4. So while comparing fractions with same numerator and different denominators, bigger denominator, smaller fraction. ഇന്നലെ പഠിച്ചതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് we compared fractions with same denominators. Today we are comparing fractions with different denominators and same numerator. Now can we compare fractions with which have both numerators and denominators different? ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ് വി ക്യാൻ, ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. So equivalent fractions are fractions, one or more fractions that have the same value. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഫ്രാക്ഷൻസിന് സെയിം വാല്യൂ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ equivalent fraction എന്ന് പറയുന്നത്. Here you can see this is a fraction wall. The lowest rectangle shows one hole. The rectangle just above it is divided into 2 equal parts. So each part represents 1 by 2. Here it is divided into 3 equal parts. So this is 1 by 3. This is divided into 4 equal parts. So each part is a quarter. Now this is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6. So each part is 1 by 6. Now coming to this is divided into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So each part represents 1 by 8. Here it is divided into 12 equal parts. So each part represents 1 by 12. And the above one is divided into 24 equal parts. See, ഈ 12 വരെയുള്ളതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഇതിന്റെ ഹാഫ് വരെയുള്ളതിനെ ഓരോന്നിനെയും പിന്നെയും 2 equal parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this shows a total of 24 parts. So one part is 1 by 24. It is very easy to find equivalent fractions on a number wall. Fraction wall. ഒരു fraction wall ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ fraction wall equivalent fractions find ചെയ്യാൻ it's very easy. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പിക്ചേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. സി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സി ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ കോയിൻസൈഡിങ് അല്ലേ. സോ ദീസ് ടു ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഇതേതാ ഫ്രാക്ഷൻ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത്? ഇറ്റ് ഇസ് 2 by 24. Now what fraction does this represent? This is 1 by 12. 2 by 24 is equal to 1 by 12. 1 by 12, or you can write it as 1 by 12 is equal to 2 by 24. Now similarly, you can see these two lines coincide. That means this fraction and this fraction are the same. So, ideda fraction. This is 1, 2, 3, 4. 4 by 24. You can see 4 by 24 is equal to
What fraction does this represent? This is 1 by 12, 2 by 12. Clear? So 4 by 24 is equal to 2 by 12. Is there any other fraction that coincides with it? You can see this also coincides. Clear? Either fraction represent another. This is 1 by 6. So from this you can see that 1 by 24 is equal to 2 by 12 is equal to 1 by 6. Now similarly, idellam coincide cheyundu. Like you can see this coincides, this also coincides. Adhe fraction noku. We saw till this it is 4 by 24, 5, 6, 7, 8. So 8 by 24 is equal to, what fraction does this represent? This is 3 by 12. 8 by 24 is equal to, it's not 3 by 12, it is 4 by 12. 1, 2, 3, 4. Ivideyana coincide cheyundu. So it is 4 by 12 is equal to, it coincides here. Idhe fraction 2 by 6. 2 by 6 is equal to 1 by 3. Is equal to 1 by 3. So fraction wall la ഏതെങ്കിലും ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they represent equivalent fractions. So fractions, one or more fractions that have the same value are called equivalent fractions. More about equivalent fractions we'll see in our next session, children. With that, I'll conclude my today's session. Thank you and take care.